Hello everyone. So நம்ம இந்த செஷன்ல வந்து பார்த்தோம்னாக்கா SAPல partial payment and residual payment வந்து கான்செப்ட் நம்ம வந்து பார்ப்போம். So let me go to that SAP, log into SAP. Okay, let me go back one step. இந்த screen வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய let me go back one step. FBL 1N நம்மளுடைய வெண்டாரோடைய லைன் ஐட்டம்ஸ் ஓப்பன் ஐட்டம்ஸ் வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக FBL 1N என்ற டிரான்சாக்ஷன் கோட் வந்து நான் நேவிகேட் செய்திருக்கேன். இதில் ஆல் ஐட்டம்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கின்னு இன்னைக்கான டேட்டில் ஏதாச்சும் இன்வாய்ஸஸ் ஓப்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குமோ ஆர்எல்ஸ் கிளியர்ட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குமோ எல்லாமே கூட ஒரு செக் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தேர் ஆர் டூ ஓப்பன் ஐட்டம்ஸ். இது ரெண்டுமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபார் ருபீஸ் 1 lakh ஐ ஹவ் போஸ்டட் த இன்வாய்ஸஸ். ஸோ ஒரு இன்வாய்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ வில் போஸ்ட் ஃபார் பார்ஷியல் பேமெண்ட் அண்ட் அனதர் டாக்குமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெசிடியல் பேமெண்ட்டுக்காக நான் வந்து போஸ்டிங்ன்றது செய்கிறேன். ஸோ இந்த பேமெண்ட் எல்லாமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய வெண்டாருடைய இன்வாய்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ ஓப்பன் ஐட்டம்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கோ அதை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணுறதுக்காக இன் ஜென்ரல் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வெண்டார் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வெண்டாருடைய லைன் ஐட்டம்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வில் யூஸ் த டிரான்சாக்ஷன் கோட் F-53. So or else we will run the APP run also, automatic payment run. So we will discuss about the manual payment using the F-53, how the partial payment and residual payment will make the difference while making the posting. So let me go to post first a partial payment and we will check the balance on the other போல இதுல இருந்து update ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். So let me scroll down. இப்போ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா we have 2 lakhs rupees of outstanding. இந்த ஒரு வெண்டார் ஏதாச்சும் இருக்காங்களோ இந்த ஒரு வெண்டாருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா I have 2 lakhs rupees of outstanding வந்து இருக்கு. So let me clear first partial payment and then we will see the difference how the system will post the documents அன்றதை நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம். I'll go to F-53 transaction code to post partial payment. F-53 enter. ஸோ பார்ஷியல் பேமெண்ட்னாக்கா நம்ம வந்து நான் டோட்டல் இன்வாய்ஸோடைய அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 lakh இருக்கு. ஐ எம் நாட் கோயிங் டு மேக் த டோட்டல் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட். ஐ எம் கோயிங் டு பே திஸ் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்ஷியலானா 2 டைம்ஸ் வந்து நான் பே பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 50,000, செகண்ட் டைம் இன்னொரு 50,000, half of the amount I will make the payment. Or else you can make a like 30, 70, 40, 60 இது போல் பார்ஷியல் பேமெண்ட் செய்யும்போது இது போல் வந்து உங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட் போஸ்டிங் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம். I'll go to F-53 and then select the date. I'll give the reference as partial payment 1 and then select the cash account. நம்மளுடைய கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில். and then amount வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா I'll give the half of the amount 50,000 and then select the vendor. I have only one vendor defined and then இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா process open items வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். So number range is missing. Let me create the number range. I'm getting the number range error. I'll go to FBN1, enter, and then company code is VASU, intervals, number range is locked by so okay, remove the locked entries. I'll go to SM12, enter, and then list, select all the locked entries and remove it. So in the remove பண்ற locked entries வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is practice ஆர்ன்றதுனால
நான் வந்து remove பண்றேன், but it is not recommended in the real environment. So I'll close it now. Again I'll go to FBN1 to maintain the number range 15, VASU, company code, and go to the number range, insert one line item and select the number range and 2025. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்துக்கலாம். And then save it, enter, and then try to post the partial payment, enter. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஸ்டாண்டர்ட். எப்பயாச்சும் நீங்கள் வந்து டோட்டல் இன்வாய்ஸோடைய அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறீங்களா, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் அன்ற இந்த டேப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நம்ம வந்து we are not going to make the total amount of the invoice. I'm going to make the partial payment. So அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா you can see even if you have deactivated one of the line item also, deactivate the line item. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா you can see still 50,000ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா not assignedல இருக்கு. ஸோ இது போல் not assignedல இருக்கும்போது we cannot clear the document. ஸோ டாக்குமெண்ட் கிளியரிங் வந்து நம்ம வந்து செய்ய முடியாது. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா we are going to partial payment என்ற இந்த டேப் வந்து போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ வந்து பே பண்ண போகிறோம் பார்ஷியல் பேமெண்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல அசைன் பண்ணலாம். ஸோ லெட் மீ கோ டு தட் நம்மளுடைய வெண்டருடைய லைன் ஐட்டம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1901 டாக்குமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்ஷியல் பேமெண்ட்ன்றது செய்ய போகிறேன். ஸோ ஐ செலக்ட் த 1901. இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் சி த கலர் இஸ் இன் ப்ளூ. the text இந்த 1 lakh என்ற அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ளூ இண்டிகேட்டர் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஐட்டம்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ எம் கோயிங் டு மேக் த பேமெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் 50,000 ஆர் எல்ஸ் லெட் மீ மேக் இட் as 40,000. எதுக்காகன்னா மறுபடியும் ரெசிடியல் பேமெண்ட் செய்யும்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கறதுக்கு ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து போஸ்டிங் செய்யும்போது let me go and change the difference also. In the first screen on the pathilaka I have given it as 50,000. I'll change it to 40,000. Enter and then process open items. So ipo on the pathilaka under not assigned field on the pathilaka we can see it is 0. So இது போல 0 not assigned field on the pathilaka 0 இருக்கும்போது மட்டும்தான் we can able to post or we can clear the document, or else you cannot clear it. System does not allow you to post the document. So we have not assigned வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 0 amount இருக்கு. We are ready to post the document. Now I'll post it. I'll save the document. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா I have posted one document. நம்மளுடைய வெண்டாருடைய லிஸ்ட் வந்து refresh பண்ணுவோம். ஏதாச்சும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கோ இதை வந்து refresh பண்ணலாம். FBL1. So you can see although I have paid 40,000 rupees, it has created the cleared item in the same level, and also we can see the status. But in case of residual payment, the remaining amount will be created with a new document number, and then ஏதாச்சும் நாம ஏதாச்சும் பேமெண்ட்ன்றது செய்தோமோ அந்த பேமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளியர் ஆகிட்டு அந்த கிளியரிங் டாக்குமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செப்பரேட்டாக நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வந்து பார்ப்போம். இஃப் ஐ ஸ்க்ரால் டவுன் அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் சி த amount, total balance amount வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1,60,000 இருக்கு. ஸோ we will clear the remaining payment also. இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா still we have to make the payment of rupees 60,000. அந்த 60,000 கூட பேமெண்ட் செய்ததுக்கு அப்புறம் we will check how to clear the open items. I'll scroll down bit. இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1,60,000 இருக்கு. Let me clear the remaining 60,000. I'll go to F-53. இன்னைக்கான டேட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் ரெஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா I'll give it as partial payment to. ஆனால் செகண்ட் டைம் வந்து நம்ம partial paymentன்றதை செய்ய போகிறோம். I'll give the required text. ஏதாச்சும் mandatory fields இருக்கோ இதெல்லாமே கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம 40,000 வந்து பே பண்ணிட்டோம். ரிமைனிங் 60,000 வந்து இந்த செகண்ட் பேமெண்ட்ல வந்து பே பண்ண போகிறோம். I will select the vendor and then process open items. Go to the partial payment.
and இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா you can see all the line items are activated. இது வந்து deactivate பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா you can double click on it on each line item, or else you can deactivate from here also. Deactivate பண்ணிட்டோம். Next வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா what is the amount that we are going to make the payment அன்றது பார்த்தீங்கன்னாக்கா we are going to make the payment for the document number 1901 and document type வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா KR. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா you must remember that you should not make the payment for KZ document. KZ document is nothing but our clearing document. ஆக்சுவலாக நம்ம ஆல்ரெடி போஸ்டிங் செய்திருந்தோம் 40,000க்கு வந்து நம்ம பேமெண்ட் செய்திருந்தோம். So we should not make any payment against this already cleared item. So I will select the respective document which we are going to make the payment for 1901, activate it, and I am going to make the payment of rupees 60,000, enter. So இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா not assigned வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 0 இருக்கு. I'll try to post it now. Okay, now document has been posted, clearing document. I'll display that clearing document also. Go to that clearing document. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா cash account is credited and நம்மளுடைய vendor வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா debited. So this what is the document now posted. Again நம்மளுடைய vendor line items வந்து refresh பண்ணலாம். I'll refresh it. Okay, now இந்த இடத்துல நீங்க வந்து பார்க்க முடியும் although I have cleared all the line items, நம்மளுடைய invoice உடைய amount ஏதாச்சும் இருக்கோ இந்த 1901 document உடைய total invoice உடைய balance வந்து நம்ம clear பண்ணிட்டோம். Still the status is in a red indicator. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து manually நம்ம வந்து clear பண்ணிக்கலாம். We will check how to clear manually after completing the residual payment. So இந்த partial payment செய்யும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is not clearing automatically by the system, but in case of residual payment system will clears the document. நம்ம ஏதாச்சும் amount வந்து pay பண்ணமோ அந்த total amount வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா system automatically clear பண்ணிடும். remaining amount வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா system will create say another document which is balance, which is due, still we have to pay. அந்த ஒரு amount வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா system will automatically clears the document, and we can see the clearing status also in green indicator. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா practical நம்ம வந்து we will see after making the partial payment. So I'll go to, let me go to F-53 again. Now I am going to make the payment for this second document. So already we have cleared this 1901 with the partial payment. Now I am going to clear the residual 1902 with the residual payment run. I'll go to F-53 and then select the date, go to the reference, residual payment. In the residual payment கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா as we did for partial payment, I am going to make the payment of rupees 40,000 in the first run, and then second run வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா will make rupees 60. So I'll select the cash account and then select the amount as 40,000, select the vendor and then process it. Process open items. Now we'll go to residual payment. இந்த residual payment வந்து நமக்கு posting செய்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு எது போல மெசேஜ் வந்து வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அண்ட் தென் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எவ்வளோச்சும் அமௌண்ட் பே பண்ண போகிறோமோ பே பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட்டில் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கும், நாட் த பேமெண்ட் அமௌண்ட். ஸோ நம்ம எவ்வளோ பே பண்ண போகிறோன்றத ப்ரீவியஸ் ஸ்க்ரீனில் நம்ம வந்து சிஸ்டம்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம் கோயிங் டு மேக் த பேமெண்ட் ஃபார் திஸ் 1902. இந்த 1902க்கு நான் வந்து எவ்வளோ பே பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐம் கோயிங் டு மேக் த பேமெண்ட் ஆஃப் 40,000 rupees. ஸோ இந்த இடத்துல அமௌண்ட் என்டர்ன்றதை இந்த இடத்துல வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ 40,000 rupees நான் வந்து பே பண்ண போகிறேன். ஸோ ரிமைனிங் அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 60,000. ஸோ அந்த ரிமைனிங் அமௌண்ட் ஏதாச்சும் இருக்கோ அந்த ரிமைனிங் அமௌண்ட் தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். 60,000ன்றதை we should not maintain the payment amount. So 60,000ன்றதை மெயின்டைன் பண்ணலாம். And then also we have to give the minus symbol, and then now if you can see not assigned ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா we have zero balance. If you do not put the symbol minus symbol, then system won't allow you to make the payment.
So we have to give the minus symbol here. Then only system will allows you. So நாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தப்போ இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வந்து எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல நமக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் ரெட் இண்டிகேட்டர் although we have made the payment. So but in case of residual payment we will see what are the difference between partial and residual. So I have given the remaining amount and then I will save it now. I will save it. Okay, இந்த ஒரு second line itemல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா something mandatory field is missing. I'll go to maintain the mandatory field and then I'll post it. Now it is posted. I will go to refresh the vendor உடைய open items வந்து vendor உடைய line items வந்து refresh பண்ணலாம். Refresh. Okay, now you can see it is cleared all the documents which is there as a status வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் சேஞ்ச் ஆகலையோ இதெல்லாமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து போஸ்ட் ஆச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ ரிமைனிங் இன்னொரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் ஹேஸ் கிரியேட்டட் ஏ another document for rupees 60,000 which is balance. Residual paymentக்கு நமக்கு வந்து 40,000 பே பண்ணிட்டு 60,000 வந்து பேலன்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த 60,000 மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பேலன்ஸாக காமிக்குது. And then you can observe that in the total amount also பார்த்தீங்கன்னாக்கா it is 60,000 only, not any other more than amount. So we will post this 60,000 also. இதில் most important thing வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா residual payment செய்யும்போது we can see that status also is getting changed automatically. But in case of partial payment, it is not the case where it is going to make the changes in status level also. So I'll go to make the remaining payment of rupees 60,000. Select the document header text and populate all the required fields and then process it. I'll select the vendor and then process open items. Again I'll go to residual payment. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இப்போ பே பண்ண வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 60,000 தான். ஆல்ரெடி இட் இஸ் ஆக்டிவ். நோ நீட் டு கிவ் எனி வேல்யூஸ் இந்த இடத்துல. ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வில் சேவ் இட் நவ் டைரக்ட்லி. ஸோ மோஸ்ட் 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 இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நாட் அசைன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா we should not have any kind of values. Then only system will allow you. I'll post it now. Now I'll go to the vendor line items and I'll refresh it. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா everything is get cleared. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா partial payment and residual payment உடைய difference வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா while making the partial payment and residual payment we have seen how the document will be posted. So we will check with a different topic in our next video. Thank you so much.